obenwa na ebia yakopai wa yase na yedi eyi roba bia hye ho na ese wontumi junso yiye enamani so na akofa cancer edi abemu no se woni weyire atumi eda abreni abrea obawu se wudie prostate enlargement o ni cancer o wudie bi nye wuda kopimi se obewu akọ heaven ta $1 oba nchuo miafa mi afima na wo bana na makatam ko khadi do tuang bana la bo ba la fiara cho roba dawma no pleso ne do ma je la manya je kala ji mu avama o awo ne mi wo ma ne ma mama tata aji ada akoto eye kansa ka vada afima ha to wela ma vow another die hu asere kana ku ji fo ta $1 filele mena nchu ha yenye ema tanchu mi demo mi anu won gbashi agbe. It improves sleep in men to relieve stress and then boost brain power. Nchu ha la $1 na do di temu ala ko na ba ji chala kanko na gajaji ado nyonwe ba dajiwo ko e we nwi e fai ko to ma da ogbo ya na ma o na gaja lo mala adreku koro to bi ko na ku ta anyo ta nyamo yo kam te dolo tutu la mara kuku dodo ne ngam ba vie na mi ha na ncho ha da stress da la ncho ma mema nso nya mfaso ne bi ni se mema nso to mi da fine ayi stress nso afi ho ma ani anxiety afi ho ma mema nso so nti ya de pa ema ne merima. I do not think that as a minister of the gospel and spouse, fulfilling your spouse's sexual needs decreases your level of anointing. Chama se onu onjin di se oba ana berima oye Kristoni ana oye osofo ana osofo hunkafo se mu di endanso beka adwuma no hu no se na Nyankopon se ye no uya eno nti umu sra na wo so no enti su dabi chama bade atuplashe nyapa dodo medami sisi aji poto medaji poto bere me doko mi sisi ajo a ma jo. This topic was chosen because we received revelation during last year April 7 days prayer and fasting program that there are serious problems between some ministers and their spouses concerning sexual relationship. So at this juncture, I want to call Reverend Kelly to tell us exactly the message, the revelation we received from the prophetess. Yakopause yebeka safa okono ne yere eni enda ente muni se afi atwemu no se nya moni mu no 7 days bia ye ko a ye bompa ye hwehwemu enu echi no komhwefo no wo motumi nya ayikire afi Nyankopon chen edi bra ye na afi atwemu no mantena montamu bebre ba ku mienu ami ba ye no ekomshefo no be hu mi se nyame ayi bibi kire wo mo efa asofo ni wo mo kafo no mu ntem aidi ohaw kase eba na wo mo tin se mi na ya paw mi se mi ntua ema ko ne wasafo no mu no mi na mi yo mo sofo eno nti na won anka nti wo mo ri twa mi se mi na ye beka ade a kire mi enti mi so mo kan ye no na mi so asem we de ye sofo no mu asante mi di ma ye chairman ana me di ma ye general overseer asusu sane se ne yere omo so omo ta ye ministers no spouse in kwa omo meeting a won na hwe se adwuma ne so ana emeku ne wasafo no mu nyina so coordinator so no on say ye chairman yere nti sa ankrofo 1 2 3 4 yi wo na me di sa adwuma ne e di mo say sa revelation no e ye omo contest na ewo na revelation e ba ni say edifo no mu si nyame ye kire omo se sofo
mmarima no mu wɔn yiri no mu ɛmma kwan so wɔn nyɛ kunu mu nyɛ dɛ ɛnda sɛs na ɛfa so wɔ mu no sɔfo maame no mu bi ɛmma kwan sɛ wɔn bɛyɛ na ɛdi problem kɛse ɛɛba na ɛba ne saa nti no ɛkɔyɛ sɛ sɔfo no mu a mo nya saa opportunity ne bi no ɛyɛ a mo pɛ sɛ mo twa si sɛ mo te ase mo nso so ɔpɛ sɛ ɔmo fa ɔmo yiri no akyi ɔmo fa ayɛ ɔmo pɛ sɛ afi na ɔmo dwi ne ho ɔmo yɛ afi na ɔmo dwi ne ho na ɔmo si nea nti ɛba ne saa ne sɛ sikasɛm ayɛ den wɔ fie nea nyame ayɛ kyerɛ ɔmo no no nyame ka ho nyame kyerɛ sɛ sikasɛm ayɛ den wɔ sɔfo fi nti no ɛma no nso ne ngyi sɛ ɔmo bɛda hɔ na wɔn ayɛ adeɛ no ɛno nti na yɛapaw sex afi wei fɛmɛ kɛkɛ ndrɛ mɛ mie yia nya da do la nya gbɔla wo kaka wo ma gble mi gbadza o nyama miamo yo nɔfuma nyama nɔ mia dome throughout o sɛ vɛ ya me va mi kpa ɖeka ŋdɔ kutu la nya gbɔla nyɔnuawo wo yɔm yo be nya ɖe va yo se be nyi nye sɔfo le sɔfo nyɔnuwo ŋuta nyama tɔ nyi ta wo koe nem nya be o nya ya la nyama tse ama yo le be ɔxɔ nya ya hasɔ nyɔnuwo katã le habe ƒe coordinator hã ka tse ama sɔ gakplɔ ɖoa nyama dze va si asrɔ ye wɔ kpekpe ɖo le sɔfo srɔ katã ŋu ta ko nyama de dze va si ahasi be ame ɖeka ko ne ɖo esrɔ gbɔ nye ŋutɔ le ma va kake ame ɖeka ko ne ta ne gbe ne srɔ ne be alebe ne nye be woho be woƒe kpe le to kɔkɔea wòanye nu yi ke woafia wo enya nye be nyagbɔlɔ be mawo ɖi fia yewo be sɔfo srɔ nyɔnuɔ wo ma asi ɖem wo ɖokui ŋuti ne wo srɔ ŋutsuawo be wɔnɔ dɔdɔm o le susuma ta sɔfoa ɖewo dzidzi be yewoa dze kpɔ wo me dze kpɔ haɖeke o wo dzidzi be yewoa to yewo srɔ̃wo megbe eye wona me nya be mu yi ta sɔfo srɔ̃ nyɔnuawo wo agbema nɔm ɖoa wobe eganya sesem le aƒea me ta dzidzɔ me le wo me ne anyimɔmlɔ eŋɔnya vivi na kake ta susuma ta yɛtse ama ye nye topic ya wotsɔ be míaƒo ŋku ɖe dɔdɔ kple yiƒe vi ɖe ŋuti amen Amen. mebe le ɖe be asi akpe ne chairman hafi. On the other hand, sexual abuse is becoming a very serious issue in our world today, even in the church, due to inadequate knowledge about sex. The question is, if the ministers themselves are struggling with issues of sex in their marriages, then who will help the members? Sexual abuse and say yesi wo yi e won da fam no wan fa kwan paso eni obi ada eni nsem bebre e wo hodi da so sesi e de e ya ginsem e wo yen wiase mu e wo yen man mu na e wo asori nso mu na se etisa na osofo ne ho kafo won ankasa enda fam no won antemo no nyama nkoyi ya won beye de akobua enkrofo a omuwo saa ohaw no e wasafo no mu chairman biambe awo gboro na dodofa hahawla ala gboso sexual abuse eye be mo ika mo doji dona pa mo la me mo yu doji o ala gboso ali cha ela hawo ha me ka kere nye ba sofo ka kle soro wo do dodofa nyalo do ma ma nyonyo ma ode wa tenwa akpera ma wo mu la ha ma no la hahama wo ma bia nyama. As I bring my address to an end, I encourage all of us to put aside shyness, pretense, fake posture, know-it-all attitude, I do not know anything attitude, etc., but rather open up, being honest, and share our concerns, frustrations, knowledge, and experiences, so that we shall all become better, more knowledgeable, better informed in this critical subject for our own good and ministry enhancement for our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Chairman
ɛsiane sɛ wɔde n'asɛm no ɛde bɛwieɛ no wɔdeɛ ɔsrɛ yɛn nyinaa sɛ ɛkɔba sɛ mmerɛ so sɛ yɛn nyinaa yɛnkasa kwanya aba sɛ obiara nkyerɛ n'adwene nea wonim anaasɛ asuahu na wowɔ obiara mbɔ ne mmɔde sɛ ɔbɛyi fari ato nkyɛn ɛno akyire medeɛ menim si ne obiara anaa medeɛ menim hwee anaa medeɛ mekɔka yɛbɛsuso sɛ daabi yɛyi wɔ no mu nyinaa nto hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a kwanya ne ba a obiara nea wo nso nim nea wobɛtumi aka no na yɛyɛ nyinaa yɛbɛfi ha no na yɛ nyinaa yɛaso ade kakra na yɛde akɔ da chairman bɛyɛ kɔ yɛ pɛ gyado no amanya tɔtɔ la akɔva nwuwuɛ abiabia bɛ na yɛyi ado bɛ na nya amɔfu bɛ mahyɛma na fom bro nyaade ade obia nyaade ade odo nyaade ngude mi dan kpɛda na mi ada onyamanya wuo kata ado nyɛ nyamanya na kakra alo abua awodokuo bɛ yagya bɛ amerika la level mana na mana lema wa mi da yi kata da na mahyɛma na fom mi yɛ na nya mi tapa na kpɔ le dɔdɔ nya ya waso mɛ yibɔ pakpadzia dɔdɔ ƒe ŋutiafia nya la egbɔgblɔ sese nane emita gake mi di da mesia be na ʋu ɖokui me afi miadzɔ afi ya mi la gbe ɖe mia katã miasu ɖane ave akɔkɔ kpe ɖe miame srɔ̃ɖeƒewo ŋutie. Le subɔsubɔdɔ. Kpe subɔsubɔdɔ yi ke nye mawu dɔ ɖe mia sia ne dɔ hã ɔtea kpe ɖe mia ŋuti le ewɔwɔ me. Amen. Amen. We have made available post-it sheets. Reverend Kelly, Ken, so bring it. Let's share. So we have brought small, these small yellow parts. Want to share? Everybody should take some. So when you go back to your rooms, either as a couple or individual, write down your questions, your concerns, your frustrations, your experiences, the myth about marriage. Don't add your name. Please, we have to split it to. There are not many. We can't give a pack to, and they don't need a pack actually. So small. So that's say the okuni yiri, anasa ankrankre, how ewo and daho. Nia atwinse bia wo chrotu eye krata so. Enye be ni do ofia be gara nyamro forward ni yide. Aba chupla shilo alo amadaka da kai na. Ba le ma mi le nia. Ba sha na ngule da ya wa. Nguloda nguluda ji. If you can write it right now to fine. From now up to tomorrow morning during breakfast time, you can submit it. Okay. Dr. Chris is saying that we should do it right now. So I want to give you time. We'll do that and we'll close. Actually, my address is sober. So we want this. So feel free. Can be individual or with your couple, with your spouse. Just write no name. Don't add name. So it can be any question. Can be a contribution. Can be anything about sex. Atanya biabia ado wi ha na kpo be atanwa ko pe dodo nyanchi okay. So na mia nwura mia ko fifia na mia hwe oba no ya fa mahafia mara ba kpo mana yota
No problem. Ebia, So please don't forget to bring it along tomorrow morning. We'll take it before we'll give you your lunch, your breakfast. My breakfast should go. You bet you what the breakfast. And it's not just one, no. You can write as many as you want. Oh, yes. Yes. And presentations in this conference is not going to be formal presentation. No. Conference where I by one member Casano, one member Tradino, and yeah, formal. She said, yeah, yeta a beer. Yes, but Tradifa way home now, what far away anyway. No. I guess a better point through Kubisu. I lay near Yaba, O Fiam Puramua, but pay a mare, pay a mato, Mano, get a namao. Dama Shama America Mufianga, what that tomorrow would you what the one we're about to be a general talk be. We have not invited any guest speaker. Yam two and some Fred Abontin for Biarasa Nibia, when you're in a fear. We are blessed with seasoned and able counselors amongst us who will facilitate discussions. I feel mono, Yam two and some Fred Abontin for Yanga Yen Temo, Yanko Shirayen, any one Asua Diafa, Sanya Mari Bihon. Oma ombe di yang nimo aha na ye nyina ya ye me ma akpa ma reke cho jogel ma wo yina mianto ple miapa ma o yoka ma wo nto ahe ba wa nu ngonami akplo mi to ko mi o miano aja odo anu nya odo mu da ko mi suru mtoma. So in conclusion, 2 Corinthians 3:17 says, now the Lord is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. So feel free and enjoy the program. Bonsama Yesu, shakpana Yesu la. Bebe biara nyame honhom no fa hodi wo. Nti fa hodi wo. Ti obia kane kumanto ne yam na enjoy eye program ni. Afisha fika mawo fa gbogbola de. Abrode ali tamashamana dajidi na enjoy program to fia. Da shi dem no agba ka da jofia la. And the Vima or the Oklahoma Kawi, Okafa, film phone, Okafa. Thank you. And God bless you. Yamin Shramu. Oh, my Yambo Mukesema Chairman, Yambo Mukesema. Oh, Shakpera Chairman. Chairman, Yadawasi Bebre. Yadakano Chairman. If you say, why you name what the name may be a diachray. Alabana, a clone, no ginami. Nanka ye ferrin kakra. And yelang Pemvivi happy. Now so the benefits in fast so ye benya womuno ati yenim. Ka video can ya call and ma o ma. Awe banang pea at dada. Haso. Intenu media de besi. Me pa che ma mo yare ansa mo ba ye no. Enta so cha no pa se ho to ansa na wa ba ha. Ensa ye do be ko so. Me a wo fie me virela ngwa mi ato mu ka virela me ko do la fore wo won be virela do cho emme ta afie yala na kotokoto bo la mo ji e wo ko ka agbo avu hafie mu na ka chola me yo ka dola ma fiva mi je mi asaba da se di ba dola la ajo alivio ojo ndavio ojo. Amen. Whilst I was growing up, there was this love song I loved to sing so much. When I fell in love for the first time. And before Gio comes, I want to release that. Abafi nyapa Gio na abado wezona mia. Ika ya gajelolo magbanto hadali ika ya jina ejibe yaji osansa na je we ba ma yakọ aba no ebura woto odom kane no enyom bi ni jiwu ba pese wodi sa adwo no papra kwan so na ji won so ye obi a wo ye odoni pe na won fa. Amen. Thank you.
ache nti west no ebi o ha be fra kakra ba you get the team nti no aya na waboa me